অলরাইট গাইজ, আজকে আমরা চলে এসেছি আগরপাড়ার মধ্যে। তো এটা প্যানাসোনিকের এসি। এটার প্রবলেম হচ্ছে এটার ভেতর থেকে পানি পড়ছে। তো আমরা এদিকে এসে দেখলাম যখন ছাদ থেকে, তখন দেখলাম ওই জায়গাটায় যে কলের নর্মাল পাইপ, ওই পাইপ দেওয়া আছে। তো এই আগে এই সাইডটা ছিল, দেখতে পাচ্ছি ওখানে একটা গর্ত বানা হয়ে গেছে। তো ওই জায়গাটায় পিঞ্চ খেয়ে পানি একদম যাচ্ছিল না, তো ভেতর থেকে এই পানিটা পড়ছিল। তো ওটাও ঠিক করবো, নতুন ওয়াটার পাইপ লাগিয়ে দেবো আর ইনসুলেশনটাও করে দেবো, যার জন্য সোয়েটিং এর জন্য ভেতর দিয়ে জল পড়তে পারে। তো আমরা ফুল একদম প্রপার কাজটা করে দেবো, চলো করা যাক। অলরাইট গাইস, তো এদিকে পজিশনটা দেখছো কতটাই খারাপ, কতটা উঁচু। এখানে ঠিক কোনো সাপোর্ট নেই, তাও এখানটায় নেমে গিয়েছে। নেমে গিয়ে ইনসুলেশন র্যাপিংটা করছে। পুরো একদম ভিজে আছে, এরকম পানি হয়ে যাচ্ছে। দেখো ছাদ পুরো ভিজে আছে। এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে র্যাপিং চলছে। এটা করে নিলে সুবিধা অনেক, ভিতরে পানি যায় না ইনসুলেশন করে নিলে। এই সোয়েটিং এর জন্য ভেতরে পানি পড়তে পারে, আর দেখতেও কতটা সুন্দর লাগে। অলরাইট গাইস, আমাদের পুরো কমপ্লিট হয়ে গেল কাজ। এখানে ইনসুলেশন র্যাপিং হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে জাম করে দিয়েছি, ওয়াটার পাইপ লাগিয়ে দিয়েছি, একদম পুরো ক্লিয়ার। সার্ভিসও করা হয়ে গেছে, সার্ভিসও করে দিয়েছি। মেশিন একদম এবারে ওকে চলবে, কোনো পানি পড়বে না আর।